So here and now there's the breath, there's the posture, the sitting posture, and the mental state. And there's the knowing. Knowing the breath is like this, knowing the posture is like this, knowing the mental state is like this. This knowing. It's discernment, it's not criticism, it's not saying there's anything wrong with your breathing or posture or state of mind, it's just like this. So this knowing, Bhutto, and that's the refuge we take, and this is a traditional form we're using. So other religions, other forms of meditation have different conventional forms, but this is a traditional Thai forest tradition form. But the point is, the form is merely an expedient means, but the important thing is to do it, to be the knowing, be the knower of the breath, the knower of the posture, the knower of the mental state. Então, aqui agora, há a respiração, há a postura sentada e o estado mental. E há esse saber, esse conhecer que a respiração é assim, que a postura é assim e que o estado mental é assim. E esse saber, esse conhecer é um discernimento, ele não é uma crítica, não é dizer que há algo errado com essa respiração, com essa postura ou com esse estado mental. Eles são assim, são como são. E esse saber, conhecer, esse Buddho é o refúgio que nós tomamos. É uma forma tradicional que estamos usando aqui. Outras religiões e outras formas de meditação têm outras formas tradicionais, mas essa é a forma tradicional da tradição da floresta tailandesa. Mas, na verdade, a forma é meramente um meio hábil, um expediente. O importante é fazer isso, é ser o conhecedor da respiração, da postura e do estado mental. So this kind of practice integrates into daily life. This is the last day of this retreat, then you'll all be going back to your ordinary lives, and so sometimes we see that as in meditation retreat is where we meditate, but we can't do it in daily life because of the work and family and pressures. But you can do this. It is more and more it's a way of integrating this sense of awareness into activities, into the life you have to live in most of the time. Então, essa prática, ela se integra à nossa vida diária.
hoje é o último dia do retiro, depois vocês vão voltar para a vida habitual de vocês. E muitas vezes nós pensamos, né, o retiro é quando a gente medita. Agora, na nossa vida diária, a gente tem trabalho, tem família, tem as pressões que a gente sofre. Mas, na verdade, você pode integrar essa noção de consciência, de atenção às suas atividades, à vida, como você tem que vivê-la. Na maior parte do tempo, você pode. So one time a woman told Luang Por Chah, I just don't have time to meditate. And so he asked her, do you have time to eat? And she said, oh yes. And so, I mean, you don't need to, we all have time to eat and to make time for the necessities. And this is, you don't have to think of it, I've got to do it for an hour or something, but just do it whenever it occurs to you. Where if you're on a bus or waiting for the train or at your desk at the office or with your family in the kitchen making dinner, it's a reminder, this sense of remembering Puto, and even if it's just for a flash, it still has its effect over your life. Eventually, the points, the flashes, begin to connect. They have what we call connected awareness, or a continuum of awareness that becomes very strong and powerful as we develop, as we cultivate this path. Uma vez uma mulher falou para o Luang Por Chah, eu não tenho tempo, né, de meditar. Foi isso? De meditar. E aí ele falou, você tem tempo para comer? Ela falou, tenho. Então, a gente tem tempo para comer, a gente arruma tempo para as nossas necessidades. E a gente está falando aqui, não precisa ser de 1 hora de prática, mas faça sempre que te ocorrer fazer. Pode ser num ônibus, esperando um trem, ou no escritório, ou com a sua família na cozinha, preparando o jantar. Tem essa noção de lembrança, de relembrar, de Buddha, mesmo que seja só por um flash, só por um átimo, assim, um instante, ele tem o efeito sobre a vida, porque esses momentos, esses flashes, eles vão se conectando, a gente chama isso da consciência ou da atenção conectada, é um contínuo dessa consciência, dessa atenção, que vai se tornando bastante forte e desenvolvida conforme a gente vai cultivando esse caminho. With the sound of silence, there's a continuum, resonating vibration that if you cultivate that, I've used it so many times, just like when somebody's angry with me and they're telling me off, I go to the sound of silence. And this, then it gives me perspective on my own reactions, to sometimes they're criticisms are fair, sometimes they're just highly personal and not fair, but the awareness
keeping aware of the emotional reaction stops me from indulging in like anger or speaking or on it or just trying to suppress my feelings. It gives you feel a perspective in which you're not going to, somebody's angry with you and then you get angry with them, then it becomes two angry people, where in this way there's one angry person and then there's the arising of anger, but it doesn't become personal. It's the Puto who's in charge rather than the person who's offended. Com o som do silêncio, há um contínuo, essa vibração que ressoa. E isso você pode cultivar. Por exemplo, quando alguém está bravo comigo e me dá alguma bronca, eu vou para o som do silêncio. Isso, então, me dá alguma perspectiva sobre a minha reação. E eu posso ver que, às vezes, aquela crítica, que ela é justificada, e às vezes não, ela não é. Às vezes ela é pessoal. E essa consciência da minha reação emocional, ela me impede de eu ficar bravo ou de agir com base nessa reação. Então, ela é algo que dá para nós uma perspectiva. Porque se alguém está com raiva de você, aí você reage ficando com raiva da pessoa, aí você tem duas pessoas com raiva. Ao passo que se uma pessoa está com raiva de você e você consegue observar isso, ficar consciente e atento, na verdade, quem está no comando aqui é o Budô e não a pessoa que está ofendida.
So the Pachubana Dhamma, the here and now reality, this is the way it is. And then the last day, the perception, last day of the retreat, going home is like this. So you can't help but think about the future, because right now you're here. And making plans for going home is like this. So you use whatever, the way life moves and changes, the situations we're in, for reflection. And this way we integrate wisdom into daily life, because we tend to, I've seen like people on meditation retreats, they go from one retreat to another, but they don't, because they can't really integrate it into their daily lives. But retreat is, as useful as they can be. There's special situations, and the real wisdom practice is with daily life. Like in a monastery, it's a daily life of us in our monastic routines, rather than the special self-retreats or that we might request or engage in during the year. But it all works together. But sometimes we divide. We think, only on a meditation retreat can I get the right level of samadhi, and don't make a problem about these words, jhana and samadhi, and that, because they're only words, and the jhana factors are developed through leading a good life, through morality, through kindness, through generosity, rather than just trying to kind of get there without, on a special retreat situation. It's you'll find the joy, the rapture, the happiness, the equanimity come through leading a skillful life, a good life, living in a way that you respect and in which other people respect. So you're now still on the 8 precepts, noble silence. In a few hours you take the 5 precepts, and then you can have dinner this evening. If you don't take the 5 precepts, you can't have dinner. But the important thing is also to really reflect on your own goodness. We tend to emphasize, exaggerate the faults. Not everybody does this, but so many people do. They exaggerate the flaw, the weakness, or whatever in your character. And Luang Por Chah told me at the beginning, when I first met him, you've got to reflect on your own goodness. And to tell the truth, I never dared think of myself as good. I thought being honest was always admitting the faults, and becoming obsessed or guilt-ridden around weaknesses or flaws that I see in myself, in my character. But, and I was afraid of inflating my ego if I admitted that I'm really good.
I'll go to my head and I'll become unbearable. And honesty is admitting, well, I'm not really that good. I'm got all these weaknesses and faults. And the society, American society, supports that view. It's now be honest. Tell me what you really are. What are your hidden desires and dark side? That's the interesting part. The good part is not very interesting. But you have, why would you come to a 10-day retreat? Or it's 9 days, I'm sorry. And during Carnaval time. And, your interest in Buddha Dhamma, in meditation is because you're good, because your true nature is goodness. You love truth, beauty, goodness, reality. And to admit this, not as some kind of conceited ego trip, but because this is the way it is. We do. We love the good, the beautiful, the true. A realidade aqui agora, a forma como é, nesse último dia, então a percepção de como é voltar para casa, de que você não consegue deixar de pensar sobre o futuro, então fazer planos para quando voltar para casa é assim. Então a gente usa a forma como a vida se movimenta e se modifica e as situações em que a gente está para refletir. E assim nós integramos a prática, a vida diária. Algumas pessoas, elas vão indo de um retiro a outro, eu já vi pessoas fazendo isso, mas na vida diária elas não conseguem integrar a prática. E o retiro ele é útil, ele tem a sua utilidade, mas ele é uma situação especial, específica, mas a gente deve integrar essa consciência, essa atenção à nossa vida diária. Na vida monástica é assim, tudo funciona junto. A gente vai fazendo as nossas atividades regulares e vai integrando isso. A gente não pede um tempo especial só para nós. E nós, às vezes, a gente tende a dividir, né? Só no retiro eu vou conseguir obter o nível certo de samadhi. E não criem problemas com essas palavras, jhana, samadhi, elas são apenas palavras. E os fatores jhânicos, eles são desenvolvidos por meio da gente levar uma vida boa, da moralidade, da bondade e da generosidade. Então, você não tentar chegar lá. Então, não precisa estar numa situação especial de retiro para você ter essa alegria, essa felicidade. Ela pode vir de você levar uma vida boa, levar uma vida de uma forma que você respeite, que os outros respeitem. E agora vocês ainda estão em 8 preceitos, ainda estão mantendo um nobre silêncio. Em algumas horas, poucas horas, vão tomar os 5 preceitos, então já vão poder jantar hoje. Se não tomar os 5 preceitos, não vão poder jantar. E o importante aqui também é refletir realmente sobre a sua própria bondade, porque nós temos a tendência de enfatizar nossos defeitos, nossas fraquezas e exagerá-los. Não todo mundo, mas muitas pessoas. E quando eu conheci o Luang, ele me falou, olha, você tem que refletir sobre a sua bondade. E eu achava que, para ser sincero comigo mesmo, eu tinha que admitir meus defeitos e minhas fraquezas, esses defeitos e fraquezas que eu via em mim.
E eu tinha medo de ficar com o ego inflado se eu fosse admitir que eu sou realmente bondoso, que eu ia ficar insuportável. Então eu tinha essa ideia, não, eu não sou tão bom assim. E isso, na verdade, é encorajado na sociedade americana. A postura é, seja sincero, fala quem você realmente é, quais são seus desejos ocultos, qual é seu lado obscuro. Essa é a parte interessante, né? A outra parte não é interessante, a parte boa não interessa muito. Então, por que vocês vieram a esse retiro de 9 dias, no meio do Carnaval? Porque vocês têm interesse no Buda Dhamma, porque a verdadeira natureza de vocês é boa, porque vocês amam aquilo que é belo, vocês amam a bondade, amam a realidade. E você não deve pensar nisso como uma ego trip, né? Uma viagem para um mergulho no seu ego. Mas é como é. Nós amamos aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro.
in regards to books or literature on that is helpful, is particularly reading the suttas from the Sutta Pitaka. It's like the Dhammapada and the suttas I found very direct and very helpful in reflecting. And the Jnanatilokas, the German scholar who composed the book, the pamphlet, Word of the Buddha, that's been translated into Portuguese by Venerable D'Amico. So that gives it's a very thin taking the Tripitakas like this, It's not the kind of book you can take with you on the train and read. But where the Buddha is taking all the important teachings without a lot of interpretation by Jnanatiloka, translated them into English, and so this has been translated into Portuguese, and I found that that's been a guidebook for me for 50 years now, just that small, thin little book. And the first year, when I was a samanera before me, Luang Por Chai, a whole year meditating on the Four Noble Truths as I use this one small book, the Word of the Buddha. Em relação a livros e literatura que possa ser útil, ler os suttas, né, do Sutta Pitaka, ler o Dhammapada também. Os suttas, eles são bem diretos e bem úteis para a nossa reflexão. E houve um acadêmico alemão que então escreveu um livro chamado Palavra do Buda, que foi escrito, que estava disponível já em inglês e foi traduzido para o português pelo Venerável D'Amico, porque se você for levar todo o Tipitaka, ele é desse tamanho, assim, não é um material que dê para você levar com você no metrô, por exemplo. E, na verdade, tudo que é importante, sem nenhuma interpretação, está disponível nesse volume, A Palavra do Buda, que eu uso como um guia já há 50 anos, esse livrinho. No meu primeiro ano como samaneira, antes de eu conhecer o Luang Por Chai, eu passei meditando sobre as 4 nobres verdades, usando esse livrinho, Palavra do Buda. Como é o nome do? Yanalokateira. Obrigada, John. And a book of mine that people seem to really appreciate is called Don't Take Your Life Personally. And this was compiled quite independently from reflections. When I lived in England, I'd attend the Buddhist summer school at Leicester University for about 18 years, and they recorded the teaching reflections that I gave during that time, and then published this book. So it's for you can get it through Amazon. You have to pay for it. Where our tradition is free distribution, we can't get the copyright of this particular book and print it for free. We have many offers from people who want to print the book for free distribution, but we can't really do it. But people in Malaysia, there's a lot of interest in the Thai forest tradition now, and it's sort of the English-speaking elements in that country, and many people find this book very, very helpful.
but also there's collected works of mine printed in English and have not been translated into Portuguese. But there's increasing Manajan, Mudito, and Dhammiko, and there's more Dhamma books being translated into Portuguese. Um livro baseado num livro meu, em que as pessoas gostam bastante, é um que chama Não Leve Sua Vida na Pessoal, Não Leve Sua Vida num Nível Pessoal, que é uma compilação de reflexões que eu fiz quando eu morava na Inglaterra e eu lecionei por 18 anos, foi isso? Sim, 18 anos na Universidade de Leicester, na escola de verão deles. Aí eles gravavam minhas palestras e acabaram publicando esse livro. E hoje em dia ele está disponível para ser comprado na Amazon. Você tem que pagar por ele. Enquanto na nossa tradição a gente usa a distribuição gratuita de livros, só que deste livro específico, desse material específico, eu não consigo obter os direitos autorais. E muitas pessoas já ofereceram, fizeram ofertas de publicar o livro para distribuição gratuita, mas é uma coisa que nós não temos o direito de fazer porque pertence a acho que é a universidade, né? E na Malásia tem pessoas com muito interesse na tradição tailandesa da floresta e os malaios que falam inglês acham que esse livro ele é bastante útil. Além disso, há compilações em inglês, ainda não estão traduzidas para o português, mas cada vez mais com veneráveis que falam português, como a Mudito e a Dhammiko, cada vez mais há livros do Dhamma sendo traduzidos para o português. The teaching dependent origination, paticca samuppada, that's a very useful meditation, which is, you can get good in translations in English from, there's a Thai monk, one of the great scholars in Thailand, Tanjokun Payuto, who's written a very excellent book called Buddha Dhamma, which is being translated into English. And his explanation of paticca samuppada is really helpful, very clarifies a lot of things, because it's quite difficult to understand from some of the translations, English translations. They don't. I mean, you have to practice it. You have to make it work for you to really comprehend it. But it is once you use it, it really is a skillful tool to use for insight practice. Also, Tan Puttatat, the famous Thai teacher, is quite world famous. His interpretation of paticca samuppada is really good also. So the two Thai ajahns have, and they're being translated. Much of Puttatat's work has been translated into English.
originação dependente, origem dependente, o Paticca Samuppada, também é bastante útil, uma meditação bastante útil. E hoje em dia você tem traduções para o inglês. Há esse grande acadêmico tailandês, que é um monge, já me dito qual é o nome do primeiro? Ayutthaya. E que ele escreveu um livro excelente chamado Buddha Dhamma, que foi traduzido para o inglês, e ele dá uma boa explicação, muito boa explicação do Paticca Samuppada e esclarece vários pontos, porque tem coisas meio difíceis de entender em outras traduções para o inglês, e você tem que fazer um esforço para compreender, mas depois que você usa, o Paticca Samuppada acaba sendo uma ferramenta muito boa para a prática do insight. Além dele, há outro famoso professor tailandês, o Buddhadasa, que tem uma interpretação muito boa do Paticca Samuppada, então também o Ajahn Buddhadasa. Então tem esses dois Ajahns tailandeses, e boa parte desse trabalho dele já foi traduzida para o inglês.